Kindiki na serikali ya leo. Saa hii mimi nasema Ruto aendelee kufanya kazi, hawa wapate kazi zao ambao zinatengenezwa na serikali. Kwa hivyo ile kazi nilikuwa nafanya ya kupiga serikali, mimi nimeokoka, nimesema leo na tuendelea mbele, mimi naendelea kusupport serikali. Kwa hivyo mimi leo na serikali ya William Ruto nasema Ruto aendelee na kazi, Kindiki aendelee na kazi, na matusi ikome, watu waruhusiwe wafanye kazi. Na kwa sababu nimeokoka, nataka kuambia Rigathi Gachagua ambaye anatukana na kila siku, hata yeye aokoke in Jesus name. Amen. Asante. President William Ruto has praised the late Raila Odinga for advancing discussions on nuclear energy in Kenya. Speaking at the International Conference on Nuclear Energy in Nairobi, Ruto said Odinga played a key role in helping the public understand the economic benefit of establishing a nuclear power plant in Siaya County. He noted that such efforts have boosted awareness as Kenya explores alternative energy sources to meet its growing power needs. To the people of Siaya County, the site of Kenya's first nuclear power plant, and specifically to my brother, the late Honorable Raila Odinga, who, as an engineer himself, took the lead in getting the people of Siaya to understand what this was all about. I encourage you to seek a deeper understanding of the immense economic benefits that this project will bring, from high-value jobs to infrastructure development. Siaya Governor James Orengo has sparked debate after declaring that a nuclear program is the way forward for the country's future development. Speaking during a public address, Orengo urged Kenya to embrace alternative and sustainable energy sources, noting that nuclear power could offer a long-term solution to electricity shortages. His remarks have drawn mixed reaction, with supporters citing industrial growth potential, while critics raise concern over safety, cost, and preparedness. Thank you very much, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, and all protocols observed. We began this journey sometime last year when we attended a conference in Vienna. And when we were in Vienna, Siaya was really in the periphery until one of the potential host counties declined to have this program hosted in that particular county. Since then, we have been moving at a speed at which I am very, very, very impressed about. And I want to tell our people that having a nuclear program, if you want to go to Canaan, is a must. And all the countries which do not suffer energy deficits and have alternative sources of power, they have had to go nuclear. That is a pointer, that is the direction to go. In Siaya, I want to pay tribute to the departed hero Raila Amolo Odinga, because we had an engagement with the entire leadership in Siaya talking about nuclear energy and why Siaya should host the first plant. And I'm glad from then on there's been very little resistance. The concerns are really about health, safety and security. If those can be addressed and people brought on board, there should be no problems with having the first plant in Siaya. And I urge that before the nuclear lobby, anti-nuclear lobby invade Siaya, we move with a lot of speed to get a buy-in from the people, because a lot of times there's a lot of propaganda. Already they're saying that if you go that direction, we cannot have children, all sorts of propaganda. But I hope with the engagement we have had with the KenGen, with the ministry, and with NUPER, we've started this journey firmly and with a clear destination. If Kenya wants to be
in the first world, we must go nuclear. I thank you. Asanteni sana. In other news, over 250 families have been left homeless following heavy floods that have hit Taita Taveta constituency in Taita Taveta County. Local leaders report that ongoing heavy rains have caused rivers to overflow, leading to water flooding homes and destroying property. Many residents have been forced to flee and seek refuge in temporary shelters. The situation have been worsened by flood waters flowing in from neighboring Tanzania, crossing the border and affecting several villages on the Kenyan side. Sasa imesababishwa na mvua nyingi ambayo inanyesha katika maeneo ya Kilimanjaro, na maji yote huja sehemu hii, na challenge kubwa pia ni drainage system ambazo zikitengenezwa vizuri, basi tutakuwa na wakati mzuri na maeneo haya yatakuwa mazuri pa watu kuishi. Hivyo basi angesisitiza sana tupate msaada mkubwa wenye ambao unaweza ukatusaidia kutafuta suluhu ya haya maji. Korongo zote zikiwa zitatolewa huo uchafu na kutengenezwa vizuri, hakika haya maji yatakwisha hapa Kimorigo. Wanafunzi wanapata tabu shuleni, hata shule ilifungwa kwa muda wa wiki 2, watoto wakawa hawaendi shuleni. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kama inawezekana tusaidiwe msaada huo, maana hata mashamba yamejaa maji, manyumba yamejaa maji. Kwa kweli tumeumizika na haya maji. Kwa hivyo mtihani hata kama shule iko na maji serikali haitambui. Kwa hivyo mtihani inakuja tu kwa Kenya mzima. Kwa hivyo nilikuwa naomba pia serikali waingilie kati mambo hili ya mafuriko ya Kimorigo, maana imekuwa ni too much, miaka nenda rudi mafuriko ya Kimorigo hayaishi. Vio 50 vyote vimeporomoka. Na kwa sasa maji yale ambayo yanapita yanachanganyikana pia na yale maji chafu. So tunazidi kuhamasisha jamii ili waweze kuhakikisha kwamba wanatumia zile water treatment chemicals ili kuweza kuhakikisha wanatumia maji safi. And therefore we are going to construct dikes to ensure that water flows to the water bodies that are near here, and the people then will be able to cultivate their land without any challenge. That people will be able to live with. Health services in Laikipia County have been severely disrupted following an ongoing strike by nurses in public hospitals. The nurses are demanding better pay and improved working conditions and have vowed to stay off duty until their concerns are addressed. The strike has left many public hospitals understaffed, forcing patients to seek alternative treatment in other facilities or private hospitals. Kuja hapa hospitali kutibiwa, tumekuta nasi wamegoma. Kuna shida, haki kuna shida. Juu sasa saa hii kama mimi na ushawa after 3 days leo nilikuwa nimekuja, hata kinonda inanuka. Nikakuta nasi hakuna. Tukiomba mheshimiwa tu uangalie hawa watu ni wa maana katika Nanyuki. Hata wamama wengine wako huko ndani, hata wengine wanahana fedha, sasa wanashindwa watafanya nini. Sasa tutasaidiana namna gani bwana gavana? Na bibi yangu ni mmoja huko dialysis, na huko ndio nimetoka saa hii, hata nikushangaa. Na shindo nimpeleke wapi? Pesa sina, na hii maneno nitafanya nini? Hii ndio hospitali tunayoitegemea saa hizi na inahudumia watu wengi sana. Kwa hiyo saa hizi kuna wagonjwa ambao wanapitia hali ngumu, kama wagonjwa wa renal unit ambao wanaoshwa damu kila siku wanapitia hali ngumu sana. Kuna wagonjwa wengine wa NBU ambao wanahitaji kuangaliwa kwa makini sana. Watoto wako kwa NBU wanahitaji huduma ya kuangaliwa kwa zaidi ya sana. Tunaomba tafadhali governor usikize kilio cha watu wa Laikipia. The Ethics and Anti-Corruption Commission have launched an investigation into Embu County of alleged irregular awarding of contracts worth approximately 95 million shillings. The probe targets rewards representatives suspected to involvement in the scandal. Reports indicate that the fund may have been directed to questionable projects with procurement procedures allegedly violated. EACC officers have already seized key documents and electronic devices believed to contain crucial evidence as investigations continue to determine whether there was misuse of public funds. Here, because of allegations that some county politicians, the MCAs
and as members of the county government, have been engaging in conflict of interest in that some contracts have been awarded to them, and also there is abuse of office. Our preliminary findings is that the officials had used companies which they have beneficial interest to obtain tenders from the county. So far, we have collected some documents that are pointing us towards that direction, and in the due course, they will be able to inform further action. That's all we had for you this wonderful morning. Stay tuned for more news making headlines, and remember to follow us on all our social media platforms at Top Prime Media. My name is Faith Wamboy.